Hey everyone, welcome back to my another special vlog. I am Ananya Pal, a first year BSc Nursing student of Sharad Chandra Chattopadhyay Government Medical College and Hospital, and today is a special day as we mark a major milestone in our journey to becoming nurses. It's our lamp lighting and oath taking ceremony. Inspired by Florence Nightingale, we are stepping into the world of healing, from a normal student to caregivers. Are you excited? Let's start the video. At first, let's see how our seniors have decorated for our program. They have worked hard for making this day special for us. Here is a banner for today's program. Now let's visit the hall that is beautifully adorned with flowers. At the center there is a picture of Florence Nightingale and with her healing lamp. Then move to the audience. Wearing our uniform, we are ready to take oath and just sit for a while. Then, as we light our candles in the presence of all the esteemed guests, now let's start the program. Good afternoon everyone. What a spectacular day it is. Myself, Julie Das, College Faculty Officer. I am here to deliver the vote of thanks on behalf of my college. তাদের সবাইকে আমি আমার জেলা স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দপ্তর থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। Both visually and emotionally, and I would only like to remind you that the greatest challenges these nursing students and all nurses face are not really from the patients. They are not really from their colleagues also. সকলেই জানি যে হাইপোগ্লাইসিমিয়া ব্লাড সুগার লেভেল কমে গেলে কি হয়, জানি আমরা ঘাম হয়, দুর্বলতা হয়, অজ্ঞান হতে পারে, বুক ধড়ফড় হতে পারে। এই বিষয়টা দেখে আমি সত্যি খুব গর্বিত, আর তাই আমি নার্সদেরকে দেবী দুর্গার মতো করে মানি যে দেবী দুর্গা 10টা হাতে যেমন 10টা অস্ত্র। আচ্ছা, নার্সিং স্টুডেন্ট যারা তারা সত্যিই কি গিয়ে তাদের কাছে সাইকোলজিক্যাল পার্সপেক্টিভ থেকে পেশেন্টের সাথে কথা বলে? তাহলে আমাদের ওথ সিরিমনিকে নিয়ে আমাদের আবার ভাবতে হবে যে ওথ সিরিমনিটা তার একটা প্রোগ্রাম। ये
adorable ones. O ye adorable ones. May we see with our eyes. May we see with our eyes. What is auspicious. What is auspicious. May we sing praises to ye. May we sing praises to ye. And enjoy with strong limbs and body. And enjoy with strong limbs and body. The life allotted to I us. shall take The tenfold vow so that the tenfold vow so that I may perform my future. My only desire is my only desire is to secure by attaining divine qualities like attaining divine qualities like courage, forgiveness, forbearance, the great ending the sick by all means, and by constant vigil, which is the sacred religion of service, be the chief mission of my life. In the name of God, and in the presence of this august assembly, I solemnly promise बिजली गलो भागिया निशिदिन बाजे शरणेर गुंजे जे तुमी गिले जानो ना गुनगुन गुन शुधुर मन विरही मानो ना गुनगुन गुन शुधुर मन विरही मानो ना राखनिया बाशी केने केने बाजे राखनिया बाशी भेषे आशेचे ना সুরিতা বাতাস ডাকে না আগের মতো আকাশ হাসে না আগের মতো পূর্ণিমা চাঁদ
शाम आवे दिल लगाने का लिया सजन सजन याद का देख अगर चाहिया दिल लगाने शाम आवे दिल लगाने का लिया অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি। আমি ম্যাডাম মান্নাকে অনুরোধ করব অনুষ্ঠানটির পরবর্তী পর্ব সঞ্চালনার জন্য। ধন্যবাদ। Thank you, Ria. Thank you, students, for your wonderful performance. A day without prayer is a day without blessing, and a life without prayer is a life without power. Now, we are ending our lamp lighting ceremony with national anthem. All are requested to stand up and So this is the ending of this video. If you enjoyed this vlog, don't forget to like, comment and subscribe to stay connected with me on this amazing journey. Let me know in this comment what you thought of this special ceremony. See you in the next video. Until then, take care and keep smiling.